So in the last lecture we have discussed Newton's third law of motion as well as unit of force, then impulse and some 5 cases of we have seen also one example of a person in lift, right? Today we are going to start law of conservation of linear momentum. तर लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम म्हणजे काय आहे हे आता आपल्याला बघायचं. तर बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन F bar is equal to delta P bar divided by delta T. F bar is equal to delta P bar divided by delta T. The law of conservation of linear momentum काय सांगतोय? If external force acting on a system is zero, where external force is acting on the system is zero, then linear momentum of this system also be zero. If external force acting on the system is zero, then total linear, this is nothing but what is this? mv. P is equal to mv. So this is if external force acting on the system is zero, then total linear momentum of the system is zero. The statement that if external force acting on the system is zero, then total linear momentum of the system is also zero, which means what? Linear momentum of the system remains constant. Of the system remains constant. Right? The law of conservation of energy, if external force acting on the system is zero, then total linear momentum of the system remains constant. ठीक आहे. तर या लॉला काय म्हणतात? युनिव्हर्सल लॉ म्हणतात. तर याचं ऍक्च्युअल स्टेटमेंट घेतो मी. स्टेटमेंट. So this is actual statement. Actual statement काय आहे? In the absence of external force, the total linear, in the absence of external force, the total linear momentum of the system remains constant. The law of conservation of linear momentum काय? In the absence of external force, the total linear momentum of the system remains
कॉन्स्टंट. ठीक आहे. तर लॉ ऑफ conservation of energy is also called as universal law. Universal law. So this law is also called as universal law. तर याला universal law का म्हटलं जातंय? तर this law is applicable for, so this law is applicable for astronomical bodies. Bodies or objects. Right? This law is applicable for astronomical objects. तर तुम्हाला माहिती आहे की सोलार सिस्टीम मध्ये प्लॅनेट्स आहेत, गॅलेक्सीज आहेत, सन आहे. तर त्या बॉडीजना काय म्हणतात किंवा अर्थला काय म्हणतात? अर्थ, मून या सगळ्या काय ॲस्ट्रॉनॉमिकल बॉडीज आहेत किंवा ऑब्जेक्ट्स आहेत. तर दिस इज ॲप्लिकेबल फॉर ॲस्ट्रॉनॉमिकल बॉडीज म्हणजेच काय फॉर ॲप्लिकेबल फॉर व्हेरी बिग ऑब्जेक्ट्स. ऑल्सो दिस लॉ इज ॲप्लिकेबल फॉर ॲटॉमिक स्केल. Atomic scale or atomic level. So this law is also applicable for very small particle, means atomic scale. So this is universal law. तर universal law याला काय म्हटलं जाते? This law is applicable for astronomical objects. Also this is applicable for atomic object किंवा atomic particle. ठीक आहे. सो याला युनिव्हर्सल लॉ म्हटलं जाते. तर याचे काही एक्झाम्पल आपल्याला बघायचे. तर एक्झाम्पल फर्स्ट किंवा ॲप्लिकेशन. तर याचं ॲप्लिकेशन कुठं आहे? लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटमचं ॲप्लिकेशन कुठं आहे? तर फर्स्ट ॲप्लिकेशन इज firing of bullet. Firing of bullet. तर समजा तुमच्याकडे एक गन आहे. समजा ही गन आहे. या गन मधून तुम्ही बुलेट फायर केला. तर बुलेट या दिशेने जाईल विथ मोमेंटम mv किंवा with some acceleration. आणखी काय होईल? ही गन रिकॉइल होईल. रिकॉइल इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ दॅट बुलेट. तर रिकॉइल कुठल्या डिरेक्शन होईल? दिस बॅकवर्ड डिरेक्शन. राइट. तर इनिशियली द बुलेट अँड द गन आर ॲट रेस्ट पोझिशन. तर ही बुलेट अँड दिस गन, सो बी and G. So both are at rest position. Then no force is applied on that. Also, when you fire the bullet, then bullet is going along this direction with some acceleration or velocity, and this gun is recoiling itself. So this is application of law of conservation of linear momentum. तर या recoiling velocity re, तर या दिशेनं recoiling velocity कशी काढता येईल? mv divided by capital M. तर m म्हणजे काय? m म्हणजे mass of bullet. V is velocity of bullet. And this capital M is mass of gun.
ठीक है. So by using this formula you can calculate recoiling velocity of that gun. ठीक है. याच्यानंतर नेक्स्ट एक्झाम्पल बघूया. नेक्स्ट ऍप्लिकेशन explosion of bomb. Explosion of bomb. Explosion of bomb. तर समजा एक बॉम्ब आहे. At rest position nothing will happen. When you fire that bomb, then what will happen? These particles are explode in various directions. समजा the net force, this is due to internal force. Internal force. Internal force. समजा these particles of mass m and these are after explosion, these are moving with velocity v at time t. So तर याच्यावरून आपल्याला फोर्स कसा काढता येईल? Force is equal to, so these n number of particles are exploding, so I am writing here n mv divided by t. So the net external force acting on this bomb is 0. So here also linear momentum is conserved. Linear momentum is conserved. Here also bullet is going along this direction. At the same time, gun is moving in the opposite direction. So net linear momentum of the system remains constant. Here also this explosion is due to internal force. So net linear momentum of this system remains constant. So these are the two examples of what law of conservation of linear momentum. After that आपल्याला नेक्स्ट पॉइंट बघायचा आहे. तर नेक्स्ट पॉइंट काय आहे? कॉन्टॅक्ट फोर्स. तर त्याच्या आधी आपण परत एकदा रीचेक करूया. So this is law of conservation of linear momentum. The law of by second law, Newton's second law of conservation of linear momentum काय सांगतोय? In the absence of external force, the total linear momentum of the system remains constant. So this law is also called as universal law. तर universal law का म्हटलं जातो याला? तर मी इथे UL लिहू शॉर्टकट मध्ये UL. So this law is applicable for big bodies like astronomical bodies or astronomical objects. Also this law is applicable for atomic scale. So this law is called as universal law. Applications of this law are firing of bullet and then explosion of bomb. The firing of bullet मध्ये काय होते? When you fire a gun, then bullet is moving along some direction and at the same time the gun will recoil in the opposite direction. So this recoiling velocity is calculated by mv divided by capital M. तर m म्हणजे mass of bullet, v is the velocity of bullet, m is the mass of gun. The next example is explosion of bomb. Before explosion, all the particles are in rest position, and when you fire the bomb, then all the particles were exploding various directions with some velocity, right? Then force acting on these particles were calculated by nmv divided by t. Here in both the cases linear momentum remains constant, right? याच्यानंतर next point is contact force. Next point is contact force. So contact force म्हणजे काय आहे?
हे आपल्याला आता बघायचं आहे. नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्टॅक्ट फोर्स. कॉन्टॅक्ट फोर्स काय किंवा कॉन्टॅक्ट फोर्स कसा कॅल्क्युलेट केला जातो? फोर्स केला. नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्टॅक्ट फोर्स. So next point is contact force. Forces, contact forces. तर एक सिस्टीम आहे. समजा this is a system of 3 bodies. तर हे बॉक्स आहेत असं समजा, वेरियस साईजचे किंवा वेरियस मास असलेले बॉक्स आहेत. तर याचं मास आहे, फर्स्ट बॉक्सचं मास आहे m1, सेकंडचं m2 and thirdचं m3. So when you apply force on this box, when you apply force on this box, then these boxes are moving with linear acceleration. So the acceleration काय a आहे. So a is acceleration. So this a is acceleration and this is force. Force applied on this box, right? For m, the law according to law of conservation of energy, the box m साठी आपण पहिला कॅल्क्युलेट करूया. आपल्याला काय फाइंड करायचं आहे? ऍक्सेलरेशन फाइंड करायचं आहे फायनली. तर for m1, तर याच्यावरती फोर्स कुठला आहे? समजा याच्यामधला फोर्स आहे F1 2 आणि याच्यामधला आहे या दोन बॉक्सच्या मधला, म्हणजेच ॲट दिस आणि इथं हा कुठला आहे? F2 3. तर फॉर m1 फोर्स काय? F12 minus F12, right? This is equal to F is equal to ma, हा फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे. This is equal to m into a, right? त्याच्यानंतर for m2 for the m2 या दोन्हीच्या मधला फोर्स किती आहे? m2 is F23 minus F12. This is m2a and this is mass m1a. For m3 साठी फोर्स काय असणार आहे? m3 साठी this is F12 minus F23. This is F23 is equal to m3a. त्याच्यानंतर ऍक्सेलरेशन आपल्याला फाइंड करायचं आहे. तर ऍक्सेलरेशन कसं फाइंड करता येईल? या सगळ्यांची बेरीज करा. काय बेरीज आहे? F plus F12 plus F12 minus F12 plus F12 minus F23 plus F23 is equal to, right, RHS M1A plus M2A plus
M3A. ठीक है, तर this will get cancelled, this will get cancelled, so remaining terms are F is equal to M1 plus M2 plus M3 multiplied by A. So A is equal to F divided by M1 plus M2 plus M3. Right? This is acceleration. So this is acceleration. तर contact force कसा ऍक्ट होते बघा. Contact force for this first box F minus F12. तर this force minus force between this. त्याच्यानंतर for M2 साठी F12 this minus this force, as well as for M3 F this force, M3 for only this force. Right? या तीन इक्वेशन नुसार वरून आपण काय काढलो, ऍक्सेलरेशन काढलो. ठीक आहे. तर the contact force between M1 and M2, the contact force between M1 and M2, तर या दोन्हीच्या मधला म्हणजे M1 आणि M2 च्या मधला आपल्याला कॉन्टॅक्ट फोर्स काढायचा. कॉन्टॅक्ट फोर्स between M1 and M2, या दोन्हीच्या मधला कॉन्टॅक्ट फोर्स आपल्याला काढायचा आहे. तर हा कॉन्टॅक्ट फोर्स काय आहे ते आपल्याला बघायचं. So this is M1 and M2 मधला कॉन्टॅक्ट फोर्स कुठला आहे, F12. F12 is equal to F divided by M1 F divided by किंवा असं लिहिता येईल F12 is equal to M2 plus M3 multiplied by F divided by M1 plus M2 plus M3. Right? त्याच्यानंतर contact force between M2 and M3 हे आपल्याला फाइंड करायचं आहे. तर contact force between M2 and M3. तर contact force between M2 and M3 कशा डिफाइन केला आहे, F23. F23 is equal to how much, M3F divided by M1 plus M2 plus M3. Right? The contact force कसा कैलकुलेट करता, between the force between those masses, म्हणजेच काय, M1 and M2 या मास मधला फोर्स is this contact force and M2 and M3 मधला फोर्स is this one. तर या लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम वरून आपण काय करू शकतो, कॉन्टॅक्ट फोर्स फाइंड करू शकतो. याच्यानंतर कनेक्टेड बॉडीज. तर कनेक्टेड बॉडीजच्या केसमध्ये हे इक्वेशन्स कसे चेंज होतात हे आपल्याला आता बघायचं आहे. तर कनेक्टेड बॉडीज त्याच्यानंतरचा पॉइंट आहे कनेक्टेड बॉडीज. So for connected bodies, समजा this is a base and there are three bodies. इथे तीन boxes आहेत असं समजा, which are at rest on some base. So this is base, a base आहे. तर या बॉक्सचं मास काय, M1, याचं M2, याचं M3. These boxes are connected with thread.
याला मी म्हणतो वेट 1 T1 किंवा 10 ठीक आहे T1 this is T2. So if you apply force along this direction, तर तुम्ही या दिशेने जर फोर्स अप्लाय केला तर हे बॉक्सेस आहेत तर हे काय होतील these will move along the direction of the force with some acceleration. ठीक आहे तर याच्यासाठी आपल्याला acceleration फाइंड करायचं आहे. तर मास काय m1 m2 m3 then calculate for mass m1. तर m1 साठी पहिला आपण ते जे टेन्शन आहे किंवा टेन्साइल म्हणतो आपण ते फाइंड करूया. T1 is equal to m into a, right? तर m1a. Similarly for T2, for m2 T2 minus T1, for m2 T2 minus T1 is equal to m2a. Similarly for m3, तर m3 साठी तर काय फोर्स अप्लाय केलेला आहे फोर्स मायनस दिस. सो f minus T2 is equal to m3a. तर या इक्वेशन वरून आपण याच्या आधी एक्सेलरेशन कॅल्क्युलेट केलोय. सो आय एम रायटिंग डायरेक्टली acceleration is equal to f by m1 plus m2 plus m3. किंवा आपल्याला डायरेक्ट फॉर्म्युला पण एक्सेलरेशनचा माहित आहे f is equal to ma. So this is f and this is m and this is a. So f is equal to ma. Then tensile T1 is equal to आपल्याला आपण आधीच कॅल्क्युलेट केलं m1a. Then T2 is equal to m1 plus m2 multiplied by a. तर हे T1 आणि T2 काय टेन्साइल बिटवीन दिस T1 is tensile between m1 and m2 and T2 is between m2 and m3, right? Then next example आपल्याला बघायचं आहे. नेक्स्ट काय when तुम्हाला हे काय म्हणतो आपण त्याला आड माहिती आहे. आडाच्या वरती एक पुली असते. पुली म्हणजे काय तर असं काहीतरी असते. इकडून घागर सोडली जाते आणि इकडून कोणीतरी खेचत असते, राईट? तर याला म्हणायचं पुली. सो टू मासेस दोन मास आहेत आपल्याकडे ऑफ डिफरंट वेट. तर दिस मास इज हेवियर दॅन दिस मास. सो मी याला so this is mass m1, this is mass m2, right? याच्यानंतर तर इथं काय होतंय बघा, हा हेवी मास आहे त्यामुळे काय करेल या मासला इकडे खेचेल. तर this mass is going in upward direction with acceleration a, and both the masses were connected by a light string, and this pulley is also very frictionless and light, right? The tensile and इथं टेन्शन क्रिएट होईल, मास इकडं पुल केल्यानंतर. तसंच हे जे मास आहे हे या डायरेक्शन मध्ये जात आहे with some acceleration. At the same time this is going in the opposite to the first mass with some acceleration a. तर for m1 तर टेन्साइल काय असेल, तर टेन्साइल
तर हे मास आहे, हे वरती जात आहे, तर acceleration due to gravity mg. So this is m1g and this is what, m2g, right? तर हे मास जे आहे हे अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रॅव्हिटी, तर हे या दिशेने जात आहे, त्यामुळे आपल्याला काय लिहावं लागेल, -g, आणि हे टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स म्हणून +m2g. तर m1 फॉर m1 आपण लिहित आहे t mg. तर हे मायनस का आलं हे समजते काय, मायनस this is going opposite direction to the gravitational force of attraction. So t minus mg is equal to m1g किंवा a म्हणा, acceleration आपण a म्हटलेला, t minus mg is equal to m1a for m2. तर here m2g minus, this is in the opposite direction, so this is t is here positive and here t is negative, so m2g minus t is equal to m2a. ठीक आहे. याच्यानंतर acceleration of each bodies, तर याचा acceleration वेगळा असणार आहे, याचा acceleration वेगळा असणार आहे. Acceleration a is equal to m2 minus m1 divided by m1 plus m2 multiplied by g. So this is acceleration. तर आपण काय फाइंड केलो, acceleration of these bodies किंवा of this system. ठीक आहे. त्याच्यानंतर आपण फाइंड करणार टेन्साइल. तर टेन्साइल काय असेल, t is equal to 2m1 m2 g divided by m1 plus m2 divided by m1 plus m2. तर टेन्साइल का असेल 2 into 2 times g, 2 into 2 times g and this m1 and m2 divided by m1 plus m2. याच्यानंतर नेक्स्ट एग्जांपल काय बघूया. नेक्स्ट एग्जांपल इज नेक्स्ट एग्जांपल, समजा तुमच्याकडे तीन ब्लॉक्स आहेत. समजा दिस इज ब्लॉक 1, दिस इज ब्लॉक 2 and this is block 3. These are connected by a string, right? तर इथं काहीतरी स्टेबल पोझिशन असेल किंवा आपण असं म्हणू शकतो these boxes are hanging, right? तर समजा याचं मास m1 आहे, याचं m2 आहे, याचं मास m3 आहे. तर this tensile is T1, this tensile is T2 and this tensile is T3, right? And the force is so this all the masses are, we are pulling this, your force is applied in the downward direction, right? त्याच्यानंतर m3 साठी काय लिहिता येईल, for m3 t is टेन्साइल आपल्याला फाइंड करायचं आहे T3 for m3 T3 is equal to m3g. किंवा असं म्हणू शकता तुम्ही, हे मासेस जे आहेत ते फक्त हँग करत आहोत, त्याला फोर्स वगैरे काय अप्लाय केलेलं नाही, म्हणून इथं काय T3 is equal to m3g for m2 T2 is equal to T2 काय लिहिता येईल, T2 m2g plus T3. T2 is m2g plus T3. याच्यानंतर T2 is equal to
m2 plus m3 multiplied by g. तर t3 आपल्याला माहिती आहे, तुम्हाला सिम्प्लिफाय करून लिहिता येईल. t2 is equal to m2g plus t3 is m3g. So this m2 plus m3 multiplied by g. So this is t2, right? त्याच्यानंतर t1 for m1 for m3 झालं, m2 झालं. त्याच्यानंतर for मी इथं लिहितो for m1 t1 is equal to this t1 is equal to t2 plus m1g. t2 plus m1g. तर t2 आपल्याला माहिती आहे, t1 is equal to t2 काय m2 plus m3 multiplied by g plus m1g. तर हे सिम्प्लिफाय करता येईल. m1 plus m2 plus m3 multiplied by g. So this is t1. तर टेन्साईल आपण फाइंड केलो. ह्या तीन मासेस आहेत. these are suspended by string in a series. then आपल्याला काय फाइंड करायचं आहे, टेन्साईल बिटवीन this mass and rest position and these two masses and these two masses. तर टेन्साईल आपल्याला t3 काय मिळालं m3g, t2 काय मिळालं m1 plus m2 plus m2 plus m3g. त्याच्यानंतर t1 काय मिळालं m1 plus m2 plus m3g. ठीक आहे. याच्यानंतर आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये काही एक्झाम्पल्स सॉल्व करूया. थँक्यू.